saboda lokaci ya ja sai a karanta tambaya ɗaya ko biyu in ba su da tsawo insha Allah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi malam. Yake cewa fatan alkhairi Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma da sauran 'yan uwa musulmi. Tambaya ta ita ce, menene hukuncin kiran wani da sunan mahaifinsa? Yana amsawa har a makarantarsu mutane da dama ba su san sunan shi ba, sai sunan mahaifinsa suke kiransa da shi. Shin ina hukuncin haka? Allah ya kai malam da alaramma gida lafiya, kuma Allah ya sa mu sha ruwa lafiya, amin. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu, amin ga addu'a. In na fahimci tambayar daidai shine ana kiransa ne da sunan babansa ba da sunansa ba. Misali sunansa Muhammad Ibrahim, sunansa Muhammad, babansa Ibrahim, sai ana kiransa da Ibrahim maimakon Muhammad Ibrahim. Haka ne? Wannan yawanci ɗabi'a ce ta 'yan boko, kiran mutum usually da sunan mahaifi ko da sunan surname nasa. Muhammad Ibrahim sai a ce Mr. Ibrahim. Wannan harka ce ta boko da aka sha aka ƙoshi, aka yi sahur, aka yi buɗe baki da ita. Sheikh Bakar Abu Zaid rahmatullahi alai iya da wani kutayib karami mai sunansa Tasmiyatul Maulud, wato sanyawa wanda aka haifa suna. Littafin dukansa shafi ne 72 a cikin littafin gaba ɗaya daga farkonsa har ƙarshe. Ya yi magana akan waɗannan hukunce-hukunce musamman a shafi na 30 da shafi na 31 da shafi na 32. A waɗannan shafi guda uku ya yi magana akan hukuncin kiran mutum da suna da ba na babansa ba ko kuma kiransa da sunan babansa. Haka Ibn Uthaymin rahimahullah ya amsa tambaya cewa na farko abin da ke da muhimmanci mu kiyaye shine cewa ba a yadda a sa wa mutum suna ana kiransa da shi da babu sunan babansa a suna. Wannan shine abin da shari'a ta tsananta, mutum ya ajiye sunan babansa a gefe, ko mace ta yi aure ta ajiye sunan babanta da sanya sunan miji. A inda kaɗai ya halatta a yi temporarily ne nan, kamar a halin da misali mijinta na karatu ko aiki a wata ƙasa. Akwai ƙasashen da dole sai sonem ya zama ɗaya tsakanin miji da matarsa. To in a nan doka ya zama ba a babin ana so ba saboda za a yi processing visa ta zauna da shi, sai aka yi a babin darura, a nan Allahu nafsan illa wus'aha, kamar da yake a cikin ayatul kursi bangaren aya ta 255 ainihin a bakara. Ala ayyi halin, ina nufin suratu aya ta ali haka ne, bakara ko? Ina nufin bakara kenan, bakara ina ji baki na me. Okay, afwan, so bakara nake nufi. A nan wurin Allah bai dora mutum abin da ba zai iya ba, amma in ya zama akwai sunan mahaifi a sunanka da ake kiranka da shi, malamai suka ce a nan wurin a ka'ida babu nassi da ya haramta a kira mutum da sunan babansa. Shari'a ba ta haramta ba. Kawai sunan mahaifin mutum Ibrahim a ce masa Mr. Ibrahim, babu nassi na kusa ko na nesa da ya haramta, sai dai ya saba wa al'ada na zamantakewa. Al'ada na zamantakewa akan kira mutum da sunansa ne ko da sunansa da sunan babansa a haɗe. Wannan shine abin da aka sani, kamar yadda Qur'ani ya ce ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallahi, kamar cikin kissan Zaid ibn Haritha a cikin suratul Ahzab ko bangaren aya na 5. Allah ya ce a kira su da sunansu da sunan iyayensu. Kula da cewa ud'uhum li'abaihim, Ibn Uthaymin rahimahullah ke cewa an fi so a kira mutum da sunansa da sunan babansa, amma in aka kira shi da sunan babansa kuma ya gane shi ake nufi sai ya amsa, to wannan babu laifi, don shi wani bangare ne daga cikin baban nasa. Duk da ba shi ne abin da aka fi so ba, shi ne aulawiyya ba shi ne priority ba, amma an kira ba laifi ba ne. Ala ayyi halin abin da ke hatsari shine a cire sunan mahaifi a daina aiki da shi, kuma akwai hadisai da dama da suka hana, kamar hadisin da ke cewa man tasaba ila ghairi abihi la'anatullahi alaihi wal mala'ika wan nasi ajma'in. Wanda ake kiransa zuwa ga sunan wani babansa ba a babin darura ba, shi ya amince da haka, annabi ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansa, tsinuwar mala'iku ta tabbata a kansa, tsinuwar mutane dukka ta tabbata a kansa.
hadithin nan iya cikin sahihul jami, isnadinsa ingantacce ne, hadithi ne na 6104 cewa baya halatta. Ala ayi halin ka'ida shi ne a ce maka Malam Muhammad Ibrahim. Idan ka je wurin da kawai ana kira mutum da sunan babansa da aka ce maka Mr. Ibrahim, ka gane kai aka kira, baka aikata haramun ba, don daman hatsarin cire sunan baban ne. Amma kiranka da sunan baba shari'a ta yi shiru a kai. Yin shiru a kai a babin mu'amala iya nuna halascin abu ne, amma ba shi ne kuma afdaliya ba. Wallahu ta'ala a'alam. Na'am. Sai tambaya ta ƙarshe saboda lokaci yake cewa assalamu alaikum sheikh. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our acts of worship in this blessed month of Ramadan. Amin ya hayyu ya qayyum. Yake cewa sheikh, I am currently in Turkey for my studies and I am in my final semester of a BSc in computer engineering. I asked my father for permission to get married after I graduate, but he insists that I must complete my MSc first because he believes marriage will distract me from my studies. My father always listens to your lectures, and sometimes he tells me to look at your life as an example, saying, I want you to study well as he did. Sheikh, please advise him that marriage does not necessarily distract a person from their studies. May Allah bless you and have mercy on your parents. You have to engage me as your lawyer in order to defend you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If I understand the question correctly, he is in his final year in Turkey studying computer engineering in his last semester of his Bachelor of Technology or Bachelor of Science. And he intends to get married. But his father insists that he must complete that BSc and also obtain his MSc. He gets married. And he wants me to admonish and to get married before even his MSc. I hope this is the question. Yes. Al-Wahhabi at-Tamimi rahmatullahi alayh, in his book of Fatawa al-Mar'at al-Muslima, in volume 2, from page 704, effectively a situation where it is advisable for him to put the marriage on hold until he graduates. Even His Eminence Ibn Uthaymin, may Allah have mercy on him, gave this verdict relying on the hadith of our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and a verse from the glorious Quran. A hadith which is agreed upon by Bukhari and Muslim, may Allah have mercy on them, which has been narrated by Abdullah ibn Mas'udin, may Allah be pleased with him, where our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was advising and admonishing young Muslims by saying, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, faman lam yajid fa alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija. Our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was admonishing young Muslims. The hadith has been narrated by Muslim, hadith number 1400, by saying, O young men, whoever amongst you can afford to get married, let him get married. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, because this will guide him to lower his gaze. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, and will make it easier for him to protect his chastity. فَإِن لَمْ يَجِدْ, and if he cannot afford, فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ, let him continue to observe fasting voluntarily, like on Mondays and Thursdays. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء, because this fasting will serve as a shield for him
from disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. In this hadith, His Eminence Ibn Uthaymin, may Allah have mercy on him, said, our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gives this advice to young men that as long as they can afford to get married while in school or after their graduation or while doing their business, as long as they can afford, let them prioritize getting married. In the same hadith, and he says, if they cannot afford, then they should look for an alternative of observing voluntary fasting until Allah Ta'ala provides for them from His own bounty or from His own favor. And the Quran also speaks on this by saying, وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلِ, as in Surah An-Nur, verse number 33. Allah Ta'ala says, those who cannot afford to get married, let them protect themselves until Allah Ta'ala gives them or provides for them from His own favor. So in these two narrations, the hadith of the beloved Prophet ﷺ and the Quranic verse, we clearly understand from these two that as long as you can afford to get married, it is advisable for you to do that. To the extent that His Eminence Ibn Uthaymin, the scale of preference or scale of priority, according to his understanding, marriage will be the priority over and above studying. According to him, that marriage is even more important, has been dominated by virtual world, where online intimidated day in, day out. So he said, in his opinion, marriage takes precedence over study. And the major impediment to getting married is the financial of your wife financially. Then getting married is recommended for you. But as long as you know you acquire the degree, or is your father who is sponsoring you? Are you under scholarship or not? If you are under scholarship, are you sure that that scholarship is sufficient for you? Important to the guidance of your father. But in a situation where you can afford to take care of your studies and at the same time to allow you to get married, it is indeed very important. Otherwise, when your son disobeys Allah subhanahu wa ta'ala, because of that you are considers that it is important for you to reconcile both of them, studying and marriage. You can afford to take care of your wife, so you have to get back to me for the consultancy, the legal fee, and indeed Allah is the all-knowing. It is important to get married as long as you can afford while schooling. I strongly recommend, but in what condition? As long as you without putting any burden on your father or mother or your elder brothers and elder sisters. As long as you can afford, is highly recommended. The more you delay getting married, the more you regret in your life. It's better for you to have children that will look like your younger brothers and sisters. It is indeed very important. Allah ya samu wanye lafiya.